mais numeroso em número de pessoas, né? Então, mas aumentou em 115 a cobertura populacional. Hoje nós estamos com 3.500.000 gaúchos sendo atendidos em casa pelo Programa de Saúde da Família. Essas são as regiões do estado que estão tendo atendimento. Em vermelho, onde tem 100%, em amarelo, 100% de equipe de saúde da família com o equipe de saúde bucal, então já é um número grande. Nós damos um incentivo, nós criamos esse incentivo em 2003, não tinha, foi o primeiro governo estadual a dar um incentivo para as equipes de saúde da família, como forma de estimular o crescimento das equipes. Passamos a dar R$30 mil, não é muito, mas também não é pouco, isso para o prefeito pesa, né? O prefeito que tem que tomar a decisão, isso pesa, ele receber lá 30 mil por ano para cada equipe. E nas reservas indígenas nós dobramos, nós demos R$60 mil, porque a gente sabe a dificuldade que é conseguir gente disponível para ir para dentro de uma reserva indígena, né? Para fazer o trabalho dentro da reserva indígena. Nós, de recursos repassados aos municípios, foi praticamente R$30 milhões já incentivando as equipes de saúde da família, né? Então, é um esforço importante, vocês imaginam, nós estamos falando aqui de um estado que está quase quebrado, né, com dificuldades financeiras tremendas, mas a gente tem conseguido priorizar e não deixar de atrasar o pagamento das equipes de saúde. Às vezes atrasa alguns outros programas, esse aí não atrasa, né? E não atrasa por maldade nossa, que atrasa é por falta de caixa mesmo, né? Mas nós estamos procurando, esse aí não tem faltado, né? Junto com a capacitação das equipes é decisiva. Vocês sabem melhor do que eu que a nossa universidade não forma profissionais para trabalhar em saúde da família, né? Ela forma profissionais para a área especializada, né? Eu vejo aqui o doutor Grossman, a impressão minha, está ali. Doutor Grossman, nosso grande guru da área de saúde comunitária e saúde da família. Obrigado pela presença, doutor Grossman. Uma salva de palmas. Não tinha lhe visto. Nosso inspirador e pioneiro, hein? Doutor Busnello também. Então, eu queria fazer uma saudação especial a eles e a todo mundo que vem construindo essa história. Essa história não começou com a gente, né? Nem começou no governo anterior, nem começou no outro, isso já vem de muitos anos. Então, eu queria falar sobre a capacitação das equipes. Nós não temos um sistema de capacitação adequado para dar conta dessa demanda. Nós queremos multiplicar, aumentar de uma maneira quase geométrica o número de equipes de saúde e o pessoal. Então, o que nós estamos propondo, né? Primeiro, estamos aí fazendo um empenho para, com as dificuldades que a gente tem, aumentar o Murialdo, né? As vagas do Murialdo. Estamos trabalhando junto ao Conceição para aumentar suas vagas também. Estamos conversando com Pelotas para aumentar as vagas da medicina social lá, que são muito poucas, né? E na dificuldade, nós estamos partindo para fazer um programa de capacitação no trabalho. O pessoal começa, é contratado, pode ser especialista em alguma área, é contratado, começa a trabalhar e vai fazer a capacitação e especialização em saúde da família, pagos pelo governo do estado, parceria com o governo federal e com as universidades. Então, nós temos aí as residências integradas em saúde, atenção básica do Murialdo, enfermagem, medicina de família, comunidade, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social. Isso começou em 76, o doutor Busnello tem importância nisso. Os 14 cursos de especialização em saúde da família, né, em parceria com instituições de ensino superior, que nós estamos fazendo, ofertando 840 vagas para profissionais das equipes de saúde. Isso aqui está em montagem e vai começar logo agora. Nós vamos absorver 840 profissionais dos que já estão contratados, já estão trabalhando para entrar nesse programa, né? E vamos ampliar isso com o tempo. E é a maneira que a gente tem de suprir esse déficit, né, de profissionais com especialização nessa área. Projeto de educação permanente regional, através de 133 encontros, nós estamos fazendo encontros periódicos com todas as equipes de saúde da família nas regionais.
fazendo curso introdutório ao Programa de Saúde da Família, também para todas as equipes, e capacitação para o Programa da Primeira Infância Melhor. 26 cursos introdutórios, 854 profissionais capacitados nesse período, na equipe de 253 municípios. Só para... Aqui é o programa, mas só para voltar aqui um pouquinho. O Primeira Infância Melhor é um programa, como eu falei para vocês, é um programa de atendimento à criança sadia. As crianças das famílias mais pobres são acompanhadas da barriga da mãe até os 3 anos de idade, cuidando do desenvolvimento físico e principalmente do desenvolvimento psicológico, mental dessas crianças, o desenvolvimento das suas competências. A ciência mostrou que nos últimos 3 anos, nos últimos 15 anos, as descobertas levaram à conclusão de que é o período crítico para a formação das competências. É até os 3 anos que nós formamos as competências, inclusive emocionais, que nós vamos ter o resto da vida. Então, é um período importantíssimo de acompanhamento e de cuidado. E que a equipe de saúde da família sozinha não tem nem estrutura para fazer isso. Ela tem que cuidar de um universo muito maior. Nós estamos focalizando as famílias que têm criança de 0 a 3 anos para fazer um acompanhamento com uma figura nova, que é o visitador da primeira infância, que é uma pessoa que pode vir de qualquer área de uma equipe multiprofissional, pode ser inclusive um professor do município, que é capacitado para acompanhar semanalmente, toda semana, e ver o desenvolvimento daquele bebê naquela casa, o desenvolvimento da gravidez daquela mãe, até o bebê nascer e acompanhar ele até fazer 3 anos de idade, né? Então, também isso se integra com os programas de saúde da família e reforça os nossos resultados e melhora a qualidade de vida dessas crianças. Nós queremos chegar a 100 mil famílias visitadas semanalmente no Rio Grande do Sul, que tem criança de 0 a 3 anos de idade, né? Isso vai dar 150 mil crianças, é 1/3 das crianças pequenas do Rio Grande do Sul. Nós queremos que elas tenham, e das famílias mais pobres, que elas tenham um acompanhamento em casa, e essas famílias entram num programa e elas têm, de alguma maneira, uma atenção maior, uma proteção maior, porque tem ali uma criança que precisa de apoio no seu desenvolvimento, né? As pesquisas mostram que essas crianças, no futuro, vão aprender muito mais rápido na escola, vão ter um desenvolvimento maior, vão ter uma profissão melhor remunerada, vão ter menos problemas de saúde mental, vão ter menos problemas de ocorrências policiais, né? Vão precisar muito menos dos programas de assistência social. Acompanhamento de 21 anos de crianças que são estimuladas precocemente, crianças que não são estimuladas, mostram isso. Dá uma diferença de quase 50% em número, em renda, em escolaridade, em diminuição de ocorrências policiais, em melhoria de salarial, enfim. Esse programa realmente é um programa que é a menina dos olhos nossa, junto com Saúde da Família, porque ele é um programa inovador nesse aspecto e que muda a longo prazo. Eu vou confessar para vocês, eu acho que não tem nada mais importante em políticas públicas do que a gente conseguir mudar toda essa nova geração, ser mais estimulada, ser melhor protegida, melhor cuidada, toda essa geração que vai mudar a sociedade nas próximas décadas, né? E é um programa que é realmente uma grande prioridade do governo do Estado. E aqui nós também damos um incentivo de um salário mínimo por mês para cada visitador e a capacitação. Nisso nós temos uma parceria com o CELEP de Cuba, né, que tem nos ajudado muito, que tem um programa muito abrangente em Cuba. A professora, inclusive, Ana Silvério, não sei se ela está aqui, mas ela está nos ajudando, ela foi avisada para vir para cá, não sei se pode vir, mas nós estamos com a equipe aí procurando aproveitar a experiência deles, que acompanham 98% das crianças pequenas em casa, né, em Cuba, 98%. E nós queremos chegar aqui no Estado, pelo menos, a 1/3, que é o 100% das famílias abaixo da linha de pobreza, né? Então, eu acredito muito que esses programas vão mudar a história da saúde aqui no Estado. Não fomos nós que inventamos Saúde da Família, mas nós criamos o incentivo
e estamos impulsionando o programa para ele realmente dar um grande salto e criar um acesso mais fácil da população ao serviço de saúde. Eu sempre gosto muito de ouvir o Dr. Pedro Gusso, que é um homem que vem dessa universidade, foi diretor da Faculdade de Medicina, um homem engajado na questão da saúde pública e que está com esse compromisso também de multiplicar rapidamente o número de equipes de saúde da família aqui em Porto Alegre, e certamente para isso vai ser nosso parceiro, vai contar sempre com a gente. Era isso que eu queria falar para a doutora Bárbara, né? Dizer para ela da nosso empenho e da importância, da grande importância que nós damos à sua presença aqui hoje, né? Muito obrigado, e agora está com a doutora Bárbara, né? A palavra. Muito obrigado, doutora. Senhoras e senhores, neste momento damos início à aula magna com a doutora Bárbara Starfield, que abordará o tema A importância da atenção primária à saúde em nível regional. Informamos que, após a apresentação, a plateia poderá fazer as perguntas por escrito e encaminhá-las à mesa através das recepcionistas. O tempo disponível para questionamentos será de 30 minutos. Salientamos que as perguntas serão selecionadas pelo coordenador do Programa de Saúde da Família, Dr. Djalmo Sanzi Souza, e pelo técnico do programa, Sr. Elson Romeu Farias. Hello. Well, this afternoon I have seen the most beautiful sunset in the world. And I am in... And I am in the most beautiful city in the world. At least that is what my friends here have been telling me for years. But that's not the only reason I came here today, because I came to congratulate you on what you are doing for primary care. I think that you in this state, in this city, are a model for the rest of Latin America, and I think for the rest of the world as well. And I think that's true, by the way, not only for health, but for many other things in the social realm, because I believe that Brazil is a very powerful country and can have much more influence in the future than it's even having now in reducing the influence of the countries, such as my own, in the north. So I do congratulate you. I come to tell you what you already know, that primary care is very important. And we have known this for many years. We have known it at least since Alma Ata in 1978. But sometimes when you have something that makes so much sense, there is very great resistance from people who want to make things very complex. So in order for the world to move forward to primary care, in order for it to counter the pressures from the countries that believe that only technology is good, we have to have evidence. So I'm going to show you some of that evidence, but I'm not going to stop there, because I am also going to talk a little bit about the opposite situation, and that is what happens when specialty health services get too powerful, because they become too dangerous, dangerous to health, and I will show you that. And I'm also going to talk a little bit about the influence of primary care on equity in health. Over the last 5 years or so, the World Health Organization now has begun to pay more attention to equity in health, and countries such as yours, very socially responsible, are interested in equity in health as general effectiveness on the health of populations. Now, I have many slides, and it is very late in the evening. So I may skip over some of the slides, but if you wish a copy of the presentation, you may have it. It's electronically available, so don't worry if I skip over some things.
Now, the first slide is from the Karolinska Institute in Sweden. And for me, it's a very important slide because it shows all the countries in the world, 177 of them, with populations of 100,000 or more people. And it shows what happens when you plot on the bottom the gross national product per capita against child survival to age 5. This is the wealth of the country on the bottom, and child survival to age 5 along here. And these are the big countries in the world with the big circles, and the smaller countries. The smaller circles are the smaller countries. Now, what you see here is what you already know, that the wealthier the country, the more likely children are to survive to age 5. And there's nothing new about that finding, and I think nothing particularly exciting about it. But what's much more interesting is that for any given level of wealth of the country, there are tremendous differences in child survival to age 5. So there are some policies that countries can follow to improve health, even though they are not wealthy countries. I'll point out a few countries here that are very important. Here is Cuba. I'm having trouble, but it's that very poor country that has child survival to age 5 that is now better than the United States. I will come back to this slide at the end because I'm going to compare countries that of different wealth with different levels of child survival and tell you what kind of policies you have to have in order to achieve that. All right, now we are moving into a new century. We have moved into a new century, and we now have knowledge that's going to change the way we must deliver health services. First of all, we now know there are no single causes for diseases. All causes, things we have called causes, are just contributors or influences, and they operate together and sometimes against each other to cause health and illness. And the second thing we now know is that not all health services are beneficial or justifiable. Some cause harm. The major strategies for meeting these new challenges are primary care and linkages by means of teams. You have your family health teams and information systems, so that we share information and knowledge within primary health care teams, between primary care and the hospital or specialty care, and between primary care and other societal sectors. These strategies require planning at regional levels for appropriate allocation of resources to meet population health needs, to assure that resources are distributed equitably according to the relative needs of different population subgroups, that we provide access by means of transportation and communications to regional centers of specialty care, and that we constantly monitor changes in health to assure that the interventions are effective and cause no unanticipated harm. So first, what is the role of primary care? Primary care is the provision of first contact, person-focused, ongoing care over time that meets the health-related needs of people, referring only those that are too uncommon to maintain competence, and coordinates care when people receive care at other levels. Now, why do I say just primary care and not primary health care? Well, there is some difference between primary care and primary health care, because primary health care is primary care applied on a population level. As a population strategy, it requires the commitment of governments
and non-governmental organizations to develop a population-oriented set of primary care services in the context of other levels and types of services, so that I may use the term primary care all the time, but I always use it in the context of primary health care, which are the policies and the systems that make primary care possible. Now, why is primary care important? And now we have evidence. We just don't have to say, as Alma-Ata did, that primary care is important. We know it's important because we have evidence that it leads to better health outcomes at lower costs, and it produces greater equity in health. And now, here we shall see some of the evidence of a primary care-oriented health system. This is a graph from an international study of 18 OECD countries, so these are industrialized countries, from the period 1970 up to the year 2000. And the plot is a plot of the potential years of life lost. And this was a rather sophisticated study because it not only looked at the relationship between the primary care supply and potential years of life lost, but it also controlled for other things, such as for the wealth of the country in terms of GDP, for the percentage of elderly people in the country, for the number of total doctors per capita, for the average income of people in the country in purchasing power parities, and for alcohol and tobacco use in the country. So it controlled for socio-demographic characteristics and behavioral characteristics that are known to be related to potential years of life lost. The top line is the line that shows the countries that scored low on primary care. And the bottom line are the countries that scored high on primary care. And I won't stop to tell you how we measure the primary care, but it takes into account both the system and the policy characteristics in the country, as well as the characteristics of primary care practice. And you see here very clearly that over time, and in fact increasingly over time, the countries with good primary care have fewer years of life lost than the countries with poor primary care. Primary care makes a difference to years of life lost. And the next slide breaks this down a little bit more and shows you other measurements of health, including all-cause mortality, life expectancy, infant mortality rate, and potential years of life lost from all causes and from various specific causes of life. And the check marks are the significant relationships between the primary care score and the measure of health. And you can see significant relationships in males for all of the measures and in females for most of the measures. And we know that there are other things that affect health in women that are not the case in men. But overall, there's very significant relationships between the primary care score and these important measures of health. Now, primary care primary care-oriented countries also have fewer low birth weight babies, lower infant mortality, especially post-neonatal mortality, fewer years of life lost due to suicide, fewer years of life lost to all except external causes, and higher life expectancy at all ages except at age 80, and increasingly over time, even after age 80. And this slide shows you the primary care score as compared with the total health expenditures. So you have the countries rated by their primary care score on the left-hand side of the slide, and the per capita healthcare expenditures, all health expenditures. And you can see this is a very significant regression line if you do the statistics, such that the countries with the higher the primary care score have lower
total healthcare expenditures. And that's the case even if we remove this strange country way over on the right, which is the United States. Now, this graph shows what happens, why it's important to have country policies that are